thank you so much. We are really excited. Global Communities is very excited to have this Ukrainian delegation here. For us, Dover is a very important program. The local challenges sometimes are similar, but how people are going at solving them is different based on the structure, based on the size of their municipalities. So I think it was interesting to know how that works, and also for the participants to bring also their own experience and in exchange with our local peers here to see what else can we learn from each other. And lastly, this is a chance for the delegation to, tell us more about the Ukraine, tell us more about the rural areas, how they work. We're happy to share best practices within the United States and those from our affiliates and our members. Як ми кажемо про міськовий розвиток, економічний розвиток, ми дуже раді, що ми можемо поділитися нашим досвідом, як тут займаються економічним розвитком на містах. ІСМА, сьогодні ми були знайомі з цими представниками. Ці представники нам дуже приємно і дуже якісно розказали, чим займається ця організація. Вона була створена дуже давно, це в 1914 році в Чикаго, коли ще тут відбувалися ті позиції, дуже процвітала корупція. І керівні люди, які зрозуміли, що потрібно розвиватися, сформували таку організацію ІСМА, і вона займається якраз розвитком органів місцевого самоврядування. Це дуже приємно, адже вони охоплюють дуже багато країн. 34 країни є членами цієї асоціації. І сьогодні вони нас приємно теж здивували, адже розповівши про те, що вони займаються саме розвитком і підтримкою органів місцевого самоврядування, менеджерів, які представляються від Сполучених Штатів, вони сказали, що ми стали їхніми членами.